Tìm hiểu về OCD rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hội chứng OCD là gì? OCD Obsessive Compulsive Disorder hay còn gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là trạng thái rối loạn tâm thần có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là bị ý nghĩ ám ảnh, lo lắng vô lý chi phối và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên OCD thường bị xã hội hiểu sai, kể cả các chuyên gia tâm lý. Mọi người thường nghĩ rằng nếu bạn có thói quen luôn giữ tay sạch, lên kế hoạch đi chơi một cách chi li hay tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc, có thể bạn đã mắc chứng OCD. Hiểu lầm 1, OCD là những hành vi lặp đi lặp lại. Đúng như tên gọi, OCD có hai khía cạnh bao gồm sự xâm chiếm của các ý nghĩ, hình ảnh gọi là nỗi ám ảnh. Sự cưỡng chế phải thực hiện một hành vi nào đó để giải tỏa cảm giác bồn chồn do nỗi ám ảnh gây ra. Những hành vi mọi người liên tưởng khi nhắc đến OCD như thói quen thường xuyên rửa tay hay kiểm tra lại việc gì đó, nhưng có lẽ bạn chỉ hơi kỹ tính hay ưa sạch sẽ hơn mức bình thường. OCD thật ra hiếm gặp hơn nhiều và dễ gây ra suy nhược tâm lý. Bệnh nhân không thể hoặc rất khó kiểm soát những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế, điều này thường làm mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc và đời sống đến mức khiến tinh thần của họ sa sút nghiêm trọng. Hiểu lầm 2, biểu hiện chính của OCD là rửa tay quá thường xuyên. Mặc dù khi nhắc đến OCD, người ta thường liên tưởng đến việc rửa tay, nhưng thật ra biểu hiện của OCD có nhiều dạng. Ám ảnh có thể bao gồm sợ bẩn, cảm giác bất an, lo mình sẽ làm hại người khác hay quá để ý đến các con số, kiểu hình, đạo đức. Cưỡng chế biểu hiện qua việc lau chùi hay kiểm tra nhiều lần, bố trí đồ đạc chi li hay bước đi theo một quy luật định sẵn. Hiểu lầm 3, người mắc OCD không biết điều mình làm là vô lý. Thực ra, nhiều bệnh nhân OCD nhận thức rất rõ nhưng lại không thể thoát khỏi suy nghĩ và hành động mà chính mình cũng cảm thấy vô nghĩa. Đó cũng là một trong những lý do vì sao OCD lại khiến họ mệt mỏi. Những người mắc OCD nói rằng họ phát điên lên vì bị những ý nghĩ phi lý, làm họ căng thẳng và rồi không thể kiểm soát nổi phản ứng của bản thân. Đâu là nguyên nhân của OCD? Đáng buồn là chúng ta chưa thật sự hiểu được nguồn gốc gây nên OCD. Tuy nhiên chúng ta đang tìm hiểu sâu hơn và có một vài hiểu biết về chúng. Theo các nghiên cứu, OCD liên quan đến 3 vùng não bộ chi phối hành vi, nhận thức, hành động và cảm xúc. Ngoài ra, OCD còn liên quan đến sự suy giảm serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có chức năng kiểm soát tâm trạng, tính nóng nảy, thèm ăn, giấc ngủ, cảm giác đau. Tin tốt là đã có các phương pháp điều trị hiệu quả chứng OCD, như sử dụng thuốc tăng hàm lượng serotonin trong não hoặc trị liệu tâm lý và hành vi, giúp bệnh nhân quen dần với ám ảnh và phớt lờ chúng. Thật khó chịu khi biết được rằng bộ não đang đánh lừa mình nhưng lại không thể làm trái ý nó. Nhưng khi có kiến thức và hiểu biết về căn bệnh của mình, bạn có thể tìm hiểu những cách làm quen với chúng và giảm bớt tình trạng này. Triệu chứng và cách phòng ngừa. Người bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế thường xuyên có suy nghĩ phải thực hiện hành vi nào đó, lặp lại nhiều lần. Hầu hết người mắc OCD có suy nghĩ bất an về các hiện tượng nào đó. Các suy nghĩ tồn tại dai dẳng, khó chịu, thậm chí chi phối, làm gián đoạn ý nghĩ khác. Lúc này, bệnh nhân rơi vào trạng thái sợ hãi, bất an. Triệu chứng ám ảnh của người mắc OCD bao gồm sợ ô nhiễm hoặc bụi bẩn, ám ảnh về trật tự và đối xứng, hung dữ, luôn nghĩ về những hình ảnh khiêu dâm. Ngoài ra, nạn nhân sẽ sợ bị bẩn tay hoặc xúc động khi chạm vào bất kỳ ai khác, bứt tóc, cắn môi đến tứa máu, nghi ngờ chưa khóa cửa hoặc tắt bếp. Một số người bị ám ảnh bởi suy nghĩ sẽ vô tình làm tổn thương ai đó, luôn đếm số trong đầu, khó chịu khi vạn vật đặt không ngăn nắp, thẳng hàng. Người sợ các thành viên trong gia đình bị hại, gặp nạn, họ sẽ lặp lại hành động hỏi han, nghi ngờ bị đe dọa nhằm giảm thiểu thương vong. Nhiều trường hợp sinh ra cảm giác ghét bỏ vẻ ngoài, dẫn tới đau khổ, bất lực vì không thể thay đổi. Đa số người mắc chứng OCD đều nhận ra những suy nghĩ và hành động như vậy là phi lý. Tuy nhiên, họ không thể ngừng suy nghĩ và cảm thấy phải làm điều đó để đề phòng. Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường ngại chia sẻ về tình trạng của mình. Tuy nhiên, đây là tình trạng sức khỏe như mọi bệnh lý hay hội chứng khác và cần được điều trị. Hiện nay, những người mắc OCD thường được điều trị bằng hai cách, liệu pháp tâm lý và thuốc. Liệu pháp tâm lý giúp điều chỉnh hành vi nhận thức CBT, giúp bạn đối mặt nỗi sợ hãi, suy nghĩ ám ảnh mà không cần phải thực hiện hành vi. Thuốc được sử dụng thường là dược phẩm chống trầm cảm, ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc SSRI. Nó giúp thay đổi và cân bằng lại các chất hóa học trong não của bạn. Tuy nhiên, phương pháp này cần được tư vấn, chỉ dẫn từ bác sĩ bởi nó có thể gây tác dụng phụ với trẻ nhỏ và tuổi vị thành niên. There's a common misconception that if you like to meticulously organize your things, keep your hands clean, or plan out your weekend to the last detail, you might have OCD. In fact, OCD, which stands for Obsessive Compulsive Disorder, is a serious psychiatric condition that is frequently misunderstood by society and mental health professionals alike. So let's start by debunking some myths. Myth 1. Repetitive or ritualistic behaviors are synonymous with OCD. As its name suggests, obsessive-compulsive disorder has two aspects: the intrusive thoughts, images, or impulses known as obsessions,
and the behavioral compulsions people engage in to relieve the anxiety the obsessions cause. The kinds of actions that people often associate with OCD, like excessive hand washing or checking things repeatedly, may be examples of obsessive or compulsive tendencies that many of us exhibit from time to time. But the actual disorder is far more rare and can be quite debilitating. People affected have little or no control over their obsessive thoughts and compulsive behaviors, which tend to be time-consuming and interfere with work, school, or social life to the point of causing significant distress. This set of diagnostic criteria is what separates people suffering from OCD from those who may just be a bit more meticulous or hygiene-obsessed than usual. Myth 2. The main symptom of OCD is excessive hand-washing. Although hand-washing is the most common image of OCD in popular culture, obsessions and compulsions can take many different forms. Obsessions can manifest as fears of contamination and illness, worries about harming others, or preoccupations with numbers, patterns, morality, or sexual identity. And compulsions can range from excessive cleaning or double-checking to the fastidious arrangement of objects or walking in predetermined patterns. Myth 3. Individuals with OCD don't understand that they are acting irrationally. Many individuals with OCD actually understand the relationship between their obsessions and compulsions quite well. Being unable to avoid these thoughts and actions, despite being aware of their irrationality, is part of the reason why OCD is so distressing. OCD sufferers report feeling crazy for experiencing anxiety based on irrational thoughts and finding it difficult to control their responses. So what exactly causes OCD? The frustrating answer is, we don't really know. However, we have some important clues. OCD is considered a neurobiological disorder. In other words, research suggests that OCD sufferers' brains are actually hardwired to behave in a certain fashion. Research has implicated 3 regions of the brain, variously involved in social behavior and complex cognitive planning, voluntary movement, and emotional and motivational responses. The other piece of the puzzle is that OCD is associated with low levels of serotonin, a neurotransmitter that communicates between brain structures and helps regulate vital processes such as mood, aggression, impulse control, sleep, appetite, body temperature, and pain. But are serotonin and activity in these brain regions the sources of OCD or symptoms of an unknown underlying cause of the disorder? We probably won't know until we have a much more intimate understanding of the brain. The good news is, there are effective treatments for OCD, including medications which increase serotonin in the brain by limiting its reabsorption by brain cells, behavioral therapy that gradually desensitizes patients to their anxieties, and in some cases, electroconvulsive therapy or surgery when OCD doesn't respond to other forms of treatment. Knowing that your own brain is lying to you while not being able to resist its commands can be agonizing. But with knowledge and understanding comes the power to seek help, and future research into the brain may finally provide the answers we're looking for.